Busisiwe Joyce Chabalala ke nna mo SOS Children's Village Mamelodi. Go bile le letsatsi le le seng monate monna ka nako eo a ka ikutlwa pila totally. There was a time it was on Saturday ke le ka montle ka mo backyard ka mo le ke etsa gardening. Then ke le busy ke nosetsa ka utlwa malwetse a tla a mpotsa gore is burning outside ke sa itse gore go sha kae ka gonne ke concentrate le mo gardening. So I thought go sha ka mo le ka mo groundung ke tlhaga ba fitse tlhaga. And ka re tla ka mo ka kry-a mollo o tswa ka mafestere mo ntlong. I didn't know gore mollo o tlhaga kae. Then ka kry-a ngwana ka mo a tshela mo le metsi le bo mama ba tla ba bang ba nthusa. Ntlo yotlhe e shile ka moka mebeto. Dikobo diaparo tsa bana wardrobe di shile, roofing e shile, metšhini ya go tlhatswa motšhini o montšha o ne re tlhatswa ka ona o shile, gona selo se se lokileng fela. Please donate and support us to rebuild, furnish and replace everything that was lost in the fire.